should I say 6 months, probably more than 6 months, because it began last year, government embarked on a policy of rationalization. If you recollect, when I was still leader of the opposition and that policy started, I remember warning government, and particularly the Attorney General, that rationalization must be handled I wanted him to have I warned that the process must be handled with the utmost care. In fact, I remember asking and telling the Attorney General to assure the nation that because part of rationalization touched constitutional matters, that will not rattle critical areas that require deeper public consultation. Of course, nobody cared. People thought I was only speaking English about the whole process. But I meant what I said. And now here we are. The chickens have come home to roast. For the bulk of the last 2 weeks, public space has been awash with the rationalization of UCDA in particular. At the height of the debate in the House, during the first reading and presentation of the report by the committee, for second reading, I was not in the House. But at least the world is aware that I shared my sentiments. If we recollect that when I was leader of the opposition, through my shadow minister for agriculture, Dr. Bwanika, we stopped the visible and the invisible penalty from taking the coffee, if you recollect. And the courtesy of our statement and later debate, we were able to reverse an attempt by a few individuals to appropriate this very critical commodity in the hands of a few individuals. People have been asking that I express my sentiments. That's because maybe people have short-term memory. I shared my sentiments long time ago about this, and I'm here to repeat that rationalization should not simply be a happy go. And critical sectors, critical agencies must be handled by and with utmost care and adequate stakeholder consultation across the board. I am very sure that all of you have read the report of the Committee of Agriculture that was on the floor of Parliament and still on the floor because the debate is incomplete. The report only quotes 2 agencies that were consulted. One, the Ministry of Agriculture, MAIF, the owners of the bill, and then 2, UCDA, the users of the bill. So meaning that for such a very critical sector and commodity, there wasn't adequate public consultation. Therefore, it was a half-hearted job done. Now that it has generated enough controversy, I think the powers that be need to understand that legislation is done on behalf of the people, in the name of the people. And if the people that represent the public are saying no, and they represent the voices of the people, I want to advise, as a senior legislator, that the rules are very clear. At any one time, a bill can be withdrawn by the mover. I want to strongly advise that this bill can be withdrawn
and the rains will continue coming down the skies. Namely, to facilitate and enable adequate stakeholder consultation, such that the movers, the proponents, do not appear as though they have somebody in mind to defeat. One of the dangers we encounter as legislators is that when we are considering particular legislations, we tend to imagine that there will be losers and winners. A facilitative legislation like this one must not emphasize, must not have in sight or in mind losers and winners, but made in the name of the people, for the benefit of the people, and therefore it must have ears from across stakeholders. So a bill can be withdrawn. The Minister of Justice should not feel ashamed to return to his principles and advise a withdrawal of the same. Initially, the President said that he is keen on rationalizing all consuming agencies. But we all know that UCDA is not a consuming agency, it's actually a producer. That over the last 5 years, its contribution to GDP was ranging from 70 to 80 billion per annum. Those are not consumers per se. And we are saying, while it is doing that, it is under-facilitated. But also, if you're going to manage an economy as delicate and fragile as ours, particular entities must thrive as facilitators. I've also heard the argument that, they are consumers because we pay salaries to the people employed there. Yes, part of the duty of government is to employ people. So why should government complain by employing its own people? The demand from government must be efficiency. And you're not going to achieve efficiency by rationalization alone. We have examples. I have been inquiring from members of the committee, did you benchmark anywhere? And they said no. So where is the best practice we are borrowing from rationalization? We have had examples in Africa. Ethiopia is the prime producer of coffee in Africa. In 2008, they rationalized, and their sector collapsed by 50% after 3 years. They reverted to the agency. Kenya did the same in 2012. They collapsed. So why are we experimenting on such a critical commodity that employs the bulk of our people? I think if we are serious about what we are doing, the whole idea of experimenting on such a strategic commodity must cease. Very strategic that we cannot be seen trying to be experimenting on it. Probably something else. How do we, at this stage, embark on a process of recreating a monopoly? I've talked about stakeholder consultation. How do you make a law where you do not consult the private sector actors? Why the farmers, the crop owners, we are not consulted through their value chain? The farmers, the primary societies, the cooperatives, they're everywhere. Where is their voice in this? Coffee does not belong to politicians. The politicians have a duty to regulate it, but in the interest of the people and by consulting with the people. Any other emerging issues like I have heard over the last 2-3 days, including matters relating into what the speaker said or did not say, speak to one serious thing, that we have failed to understand what we are supposed to do, and we're excited about rationalization regardless of the consequences. And I want to invite every citizen to focus. Coffee as the strategic crop is at the nerve center of the key livelihoods of our people. It should never be a divisive thing. And every stakeholder, including members of parliament, the presiding officers in parliament, must roll back their energies
to focusing on critical legislation that will benefit our community peoples. The trading of insults across will not help our cause. I am a coffee farmer myself. I was educated on this crop. I know how critical, how sensitive the value chain, how sensitive the market is on quality, how sensitive the market is on all matters of quality and standards that you cannot achieve through a red tape system in a ministry like MIF. So I am inviting the minister to eat humble pie, climb down his high horse, come to the house, tail between legs, and withdraw this bill. There's no amount of explaining that will make it decent. There's no amount of exchange and the trading of insults will make any process. There's no presiding officer that will sit in that chair and preside over this matter and remains a decent bill for people to participate in. I thank you. I have read them, not just on social media. I've even have printouts here. I have read them. They're here. These are his dossiers. First of all, nobody has questioned the fact that he has ruled for close to 40 years. So all that has gone wrong with this industry has been done by his government. So that one we concede. And all that needs to be rectified must be done by him because he controls the state. Nobody's going to take that away from him. But then while he's doing that, he must know that we are aware of the failings of other sectors where he's been in charge. Can we appraise, for example, cotton over the last 15 or 20 years? Can we appraise gold, for instance? So I have read his document and I concede he's responsible for all this. What has been right and wrong, he's responsible. But while he's trying to claim to rectify, he must listen. He must understand that there's nobody to defeat in this bill. Instead, he'll defeat himself if he insists. Whatever has been done under Operation Wealth Creation, remember my quarrel with him in the massacre? All the abuse to people bringing oranges in the massacre, lemon and all that. So it's been a mess. And I think the efforts of private people, the efforts of individuals, the efforts of other agencies must be respected through a deliberate consultative process. That's what I can say about his dossier. For your view. But I have spoken about it to say that nobody should really put on tribal lenses to see this. We are talking about a commodity that midwifed this economy prior independence. And because largely the investiture activities of the crop was in Uganda, probably the people in Uganda have a fairer understanding of the intricacies of this crop. And even when it was abandoned and the coffee sector devastated, people in Uganda never abandoned this crop. The bulk of us proudly from coffee growing areas probably have been floating above the national per capita income average. And therefore, that's why we speak about it with a lot of nostalgic attachment. That should be understood without really any qualms. The attachment of the people is deep. Pre-independence attachment. But because other areas have started growing coffee, which should really be appreciated, should not take away that historical perspective. And any government in power must understand that even when the governments were on their own, people on their own struggled and clung on the coffee crop. That's why I said that there is no presiding officer, whether the Right Honorable Anita Mong or the Right Honorable Thomas Taibwa sitting in that chair, will be able to sanitize this bill, no matter. That's why the decent thing to do is the withdrawal of the same. Because tribal undertones should never see a space like a parliament.
where members of parliament and everybody attached to parliament must tower above the pettiness of their backyards to see Uganda in one big mirror, not through the ethnic lenses. So some of us growing up with a cosmopolitan outlook are constrained to discuss tribes, even when we are strongly attached to our backgrounds. We understand that we are a nation because others are, not because we are. No, that's the difference. Some of us view these things. And we are never constrained when tribes raise their ugly heads. We are not vulnerable. As a Muganda, I don't feel vulnerable. I feel strong in my skin. And therefore, I want to invite everybody to feel strong in their skins. If we all feel strong, we shall come on the same table as citizens and discuss matters of this country without sentiments that run back our small, blood streams. The debate is still alive. I'll debate. Unless as a senior journalist you have forgotten the processes of making a law. It's not closed. I'm around and I'll raise my issues. So there's still time. Probably it was also good that I was not around. When will others be heard? Some people had a chance to speak for the first time in Parliament. When some of us are around and overbearing, others hardly get space. It is as well good that other people's views are heard. My views on this sector were heard on the Pineti issue, which I led commandingly, and the movers disappeared. They could return differently. But I'm around. And I don't think it is personal and it's about me. We have equally other senior legislators around. Probably the tasks are different. My approach to certain issues is different. But that is me and that is them. But ultimately, we're scoring the same net, and therefore should be able to pass on the ball to each other with a goal of scoring. But ultimately, on such national issues, nobody should be seen in a mirror of a loser or a winner. The country must win. Mwanyi yali anywedde ku kaawa gwe ziwunyira ziizi n'azirengera obulengezi oba yali azeggamyemu enkuba. Ebirowoozo byange ku nsonga eno si bipya, nabiwadda abajjukira obulungi ku nsonga yali ejja mu Parliament eya Pineti yali alabika n'atalabika. Bwe nali nkulira oludda oluvuganya bye nakulemberamu ttiimu yange ne tugikakkanya. Enkomawo yaayo ezze mu nkola ya bitongole bya gavumenti kugenda nga bikendeezebwa. Ekigenderero ekyaweebwa gavumenti oba ensonga nadde yaweebwa General Museveni ng'agamba nti ebitongole bingi bikola gwa kulya tibina kye bireeta mu ggwanika. Ekirungi nti ekitongole ky'emmwanyi kino si kyekimu ku biikaliira, kirya naye kirya bwe kikola. So sosobola kigatta mu biri ebirala byogerwako nga byayogeddeko nga inolwa n'ebirala ebiri obuli nga tebirina makulu. Olw'okuba nti debate ekikwatako yavudde ku luuma n'egenda mu nsonga endala, okwogera ku mawanga, okulangiragana kyonna kiri, wabeera ensonga ezifaana bwe ziti, omuntu yenna akola olw'obulungi bw'ensi atta ku bigere. Ekisooka, alipoota ey'akakiiko k'ebyobulimi aka Parliament eyaleeteddwa okuteesebwako ekirambika bulungi nti twabaddewo okwebuuza kumala ng'okwandikoleddwa ku bbago ekkulu obwenkanidde awo. Bwe natunudde ku lukangaga lw'abantu abeebuuzibwako ba mirundi ebiri bokka. Asooka ky'ekitongole ky'ebyobulimi ba ministry, ate ye yali yaleese etteeka. Owookubiri ky'ekitongole ky'emmwanyi ekya UCDA be bannannyiniganyulwa mu tteeka obw'okufiirwa oba yakiyita bw'otyo. Ekitegeeza nti okwebuuza kwabadde kunafu. Emmwanyi si za ministry,
si za kitongole kya UCDA ekikola ku mutindo n'ebirala, naye z'abalimi, z'abasuubuzi, emmwanyi z'abanywi ba kaawa n'abafaanako bwe batyo, n'abaguzi abalimi, ebigimusa n'ebirala, bonna ba stakeholder. N'olwekyo nze ndowooza nti mu mbeera gye tulimu ng'etteeka lifuuse kalibattanya, omuntu amanyi eby'ensonga atta ebigere n'alijja mu ddiiro. Ekirungi nti amateeka gafuga Parliament gakkiriza nannyini bbago naye bwe baliri ku ndeboolebo yakuyisibwa okulizza emabega. Naye tukyalinayo emitendera ebiri mu tteeka lino. Njala kuwa amagezi ag'ekisajja kikulu etteeka liggira liwummuddeko, kiwe bannannyini mmwanyi benjogeddeko waggulu omukisa okw'ebirowoozo byabwe. Ekyokugamba obugambi nti ekitongole kiikaliira tekirina mugaso, ndowooza ensonga temala, kubanga nabo bajja kugamba abala mu kitongole nti mutulangira okulya naye mutuwadde ki tusobole okubawa ekingi. Tosobola kugamba nti ente tekuwadde mata ekuwadde busa nga naawe kyogiwa okulya kyakulya kubeerawo bubeezi. N'olwekyo ekitongole kino okusinza kibadde kikola mu ggwanika kyekamye ekimala, kisobola bulungi nnyo okulera emmwanyi. Emmwanyi tefaanako birime birala, era agigeraageranya ku birime ebirala tagimanyi, naye ezeyeerwanirira n'ebbanga lyonna gavumenti gye yagisuula ebbali. Abantu sekinnoomu, ebitongole sekinnoomu, ebitongole by'eddiini ebigikwatako, ebibiina by'obwegassi ne bibeerawo ne bigirwanirira. N'olwekyo nalabye ebirowoozo bya General Museveni ku nsonga eno mu biwandiiko byayisiza ebibiri, ebirowoozo bye mbiwa ekitiibwa, naye njala musaba nti si byankomeredde akkiriza awulire ebirowoozo by'abantu abalala, abantu abaaleera emmwanyi nga tagitaddeeko mutima, ng'alina ebimumazeewo bingi. Ndowooza abawe ekitiibwa, abawulirize. Etteeka litta ebigere, enkuba tegenda kulekeraawo okutonnya ng'etteeka lino liwummudde, lisobole okufuna okumanyisibwa abamanyi. Tumanyi bulungi nnyo nti wano olukalu lwa Afirika emmwanyi weesinga okulimibwa mu mawanga nga Ethiopia ne Kenya. Kye twagala okukola baakikolako, era bwe baakikola ne beeyokya engalo ne baddayo. Bajjawo ebitongole ebyali birondoola omutindo n'obusuubuzi, emmwanyi yaabwe n'egwa akatale, ne badduka ne baddayo gye baava. So si kyansonyi era tekiswaza minisita yaleese etteeka lino bwaddayo mu bwetowaze n'agamba bakama be nti tutte ku bigere, enjuba tegenda kuva bugwanjuba, ejja kusigala ng'eva buvanjuba. Era ne bwe linaakomawo okusinziira ku maloboozi agali mu kizimbe kino, omuli n'okuteeka olukongolo ku sipiika lyayogedde ebigambo ebitajja ku mmere ebisosola amawanga, ne bw'aba nga si yatudde mu ntebe nga sipiika mulala yatuddemu, tekigenda kufuula tteeka lino tteeka lizze mutima mulungi. Etteeka bwe lifa omutima, the spirit of the law bwe lifa, byonna byokola ku tteeka eryo oba osiwansaana ku mazzi. N'olwekyo mpadde gabuwa, Mukama ajja kumpa obulamu mbeerewo ndabe nga obulanzi bwange nga butuukiridde, nti banaaliyisa mu ngeri y'ekiwuggwe n'okugamba nti waliwo alina okufiira, waliwo alina okufunamu, mulimu omuwanguzi, mulimu n'omuwangule. Buli bwokola etteeka nga olina gweyagala okuwangula, gye biggweera weewangula wekka. N'olwekyo ago magezi gange gesabiddeeko ssente. Njibwa akatale akalimu ebirowoozo, era yekyekisuga lwaki okwebuuza kulina okubeera okukulu. Waliwo ababuuza nti bamwagala kuyisa tteeka likolewo oluvannyuma lw'emyaka 3, so lwaki mumalya Paalamenti obudde? Lwaki temuteekawo enkola performance benchmarks eri UCDA ne mukoma oluvannyuma lw'emyaka 3 bwebanga tezituukiriza ne mugenda mu nationalization? N'ow'emyaka 5 naye agamba nti ogusula gukuwa empoza, naye alina ebirowoozo bye biwulirwe ategerebwe bulungi. Nze ndowooza kikulu nnyo ebirowoozo bino byonna okuweebwa ekitiibwa. Fu kyokugamba nti tulina kuyisa buyisa, ate muliyise likwateko enfuufu, olwo mwagenderera ki? Buli bwogamba tuliyise tulinde emyaka 3, obeera nga agamba nti oyagala oliyise otekewo embeera nino olina bw'owangudde era olina bw'osinze. Era njagala abaka ba Paalamenti buli omu waava okutegeera nti obuvunaanyizibwa bwaffe eri eggwanga
si kweraga nti nze nsinza okwogera ku nsonga eno. Buli omu okuwuliriza munne n'okukola ekisinga obulungi. Waliwo abalowooza nti bw'olinnya ku mmeeza waggulu n'olaga akajanja nti gwosinza okwogera ku mmwanyi, olwo ng'abantu bakwogerako ng'omuzira. Ebimu bye mukola ng'ebyobuzira ate bya bujega. Wano twaliiwo buzira. Ensonga nga zino zeetaaga okulowooza n'okufumiitiza n'okutegeera zikwatibwe mu mbeera eya bulungi bwa nsi. So si nze nasinza okwogera, nze nasinza okulemerako njogere, naye nga byogera bye tubisomako bigasa eki ku debate. Ebimu ebyogerebwa bya bulijjo. Naye ensonga enkulu eziriko okwebuuza ekigendeerwa zisuuliddwa, tugenze ku ani asinza okwogera ku nsonga eno. Ate nze awo mu bukulembeze bwange awo mba nnavaawo dda. So n'olwekyo ababaka ba paalamenti mbasaba ensonga eno ereka okufuuka nsonga y'opposition, eba ensonga ya ggwanga. Bannaffe abali mu NRM abatidde okuvaayo okugamba nti eno ensonga ya ggwanga, awo nammwe simanyi laddu gye naabasanga. Ensonga muba mugikkirizaamu nti nkulu erina okukolebwako nga bwe mu olw'obulungi bw'abantu baffe, mubeere bava mugyogereko. Si nsonga ya NRM. Enjawulo eriwo yokka nti NRM kye kibiina ekiri mu buyinza ekisinza n'ababaka mu paalamenti. Bw'oba n'obungi bw'ababaka, omu ku buvunaanyizibwa bw'oba nabwo eri abatono kwe kuwuliriza abatono okubawa ekitiibwa n'obutalowooza nti buli nsonga yonna ekolera mu bungi. Ensonga ezimu zeetaaga bungi, zeetaaga kutegeera kituufu ekyokukola. Eriwa mbadde sigimanyi naye Buganda, ekirungi kya Buganda nti Buganda nsi erimu buli muntu. It's a nation, not a tribe. Erimu buli muntu. Omuntu yenna akolerera okukkakanya Buganda. Buganda eri muti waggulu bweti. Okugisikayo ekkenawo olina okuba ng'okka. So n'olwekyo alowooza ekyo kyonna nti kyakola ate okuba nga alina ekizibu. Bwe mba ndi waggulu bwe nti wera kunsusa wansi, olina kusooka kulinnya ddala naawe erikka nange ne ndyoka nzika. Ekizibu ekibeerawo nti bwengwa nnyinza okukugwira n'otavaawo. Mwami Kajiba, ekisooka ensonga tennaba kuggwaayo. Ensonga ekyali mu ddiiro era njala kulowooza nti buli muntu yenna waali mubaka wa paalamenti tuwuliziganye. Tuleke okuteekawo mbeera yakulunga lugezigezi nti gundi yali ku nsonga eno ntagiriiko. Bwe tunaba tuwuliziganyizza, ensonga ezimu tuteekwa kubanga tuli ba mukwano zikolako, tizeetaaga mukwano, zeetaaga kutegeera na kufumiitiriza nti kino kyekituufu ekyokukola. Ebirowoozo byange ku nsonga eno nabiwadde nga bwe nayogedde ku nsonga ya peneti. Oba oliawo singa saliwo mu budde obwo, singa emboozi y'emmwanyi ndala. Ekirala, bwe tutulako wansi abamu ku ffe kiwana omukisa n'ababaka abalala okubaako bye boogera. Paalamenti si yange nzekka, tuli ababaka 5. Waliwo ababaka atafunanga mukisa kulabibwa sipiika. Ensonga ng'eno erimu ebbugumu bwejja, kikulu ba siniya okubeerawo okulambika ba junior. Naye ne ba junior okuweebwa omukisa ebirowoozo byabwe okuvaayo. Temuwulirangako ababaka abagamba nti tubasiikiriza. So n'olwekyo nakyo kikulu ne boogera, naye naffe tujja kufuna omukisa gwaffe okwogera. Ate bwe kinaagenda ku ddaala ery'okuteesa ku biiru yennyini close by close, there's a space ya buli muntu. Tujja kuwa ebirowoozo byaffe, naye nga ndi mwetegefu okukolagana buli muntu yenna agamba nti etteeka liwummule. Nga bwe ŋŋambye tewali kuteesa kugenda liteesebwako ligenda gulifuula ddungi, kubanga enkola n'entambula gye yatambuddemu n'ebigambo ebyavuddemu, buli muntu ng'asonga munno olunwe. Gwe sipiika oyogera ku bintu by'amawanga, si bya butegeevu ebyo, si bwe bukulembeze. Obukulembeze butegeeza nti bwe mutuuka ku mbeera eyawuzaamu eggwanga, you slow down, then be reasonable. Ukibanga kubanga we already divided country. This country is highly divided. Eggwanga lyeyawuddemu nnyo ku mbeera ey'ebyobufuzi, ey'ebyenfuna, ey'amawanga, ey'amadiini, n'emyaka, n'obuwanvu, ne sayizi. Tetwagala kwongerako birala. Ndowooza abakulembeze obuvunaanyizibwa bwaffe busingako owabatugoberera. Njagala buli mukulembeze alinnyisa levo y'obuvunaanyizibwa bwe ajawule ku oyo gwakulembera. Ate ffe abakulembeze tunaafaanana be tukulembera
nga tulina budde bwewuliriza nandibadde situkkaanya obutakkaanya tubulekere betukulembera fe abakulembera tubeere n'obudde obwewuliriza wakati mu butakkaanya bwaffe ku nsonga enkulu eziyamba eggwanga lino gwanga bw'anaazuula nti waliwo ba financiers tusooke kunoonyereza abakuumidde emmwanyi ku leeve naani abafinansinga bataagala egende mu maaso ndowooza nakyo kijja tukola bulungi so omukulu ye commander in chief wa ddembe okunoonyereza ku nsonga yonna kyazudde ate nakigaba ne bannayuganda mwebale nnyo